Alright, twagala kwaniriza yonna gyosinziro tulaba webali nnyo ebalire ddala. No week tuyingiddewo. Twasembayo okubeera wano. Twali tugenda mu mwaka. Twali tugenda kumalako mwaka. Yes. So here we are. Happy New Year, ladies and gentlemen. Mwebali nnyo love feedback. 2026. Twaguyingidde ddala twagutandise tubuzayo ennaku ntono nnyo tugende mu kulonda kwa Uganda. Kulonda abakulembeze. Either musigazayo abaliyo oba mubakyusaamu. Kyonna kyekiri. Akalulu ko kaba kugwenga gw'omuntu. For times, Musafi wali, Victor wali, and of course, Apostle Jonathan. Nalebo tuli kunnawo olunaku olwaleero media UG. Era ebigambo tugenda okubyogerera. Ababukumwe mututwala bulala. Bye twogedde olumu mukozesa emotions ne twagala biwulira. And it is still okay. Kuba olumu tuba twogera ku bantu bamwe be mwagala. So okkirizibwa okunyiigamu kuba twogera bagamba what you need and what you want. Byawukana. Fetukola ki? Tukuwa kyotegeddwa okumanya si kyoyagala. So si kyoyagala. Yakyali wange yangambye nti kwa nadde njogera naye nangamba Victor omwaka guganye kireka ngenda gezaako okujja. Mwaka ki? Gorede guno yakutadde. Guno tutandise. Okay. Yangambye mbu this year. Kyabo bobeeramu nabo mikwano gyejo Victor. Bagobe. By the guno mwaka gwe tutandise tobeera n'abantu ng'abo. Victor. Ababakakana amangu ababapo amangu. Terapia na Apostle ono. Apostle gwaga ngansanga wona. Yanga ngansanga. Abaduli bali bogira ku kintu kya Yanga ne bagamba ya Apostle takuwa kisiibwa. Esito wetaga kyache ngoli ne babawo. Embaga ina nakwita baba. Ntulayo bagikomplaininze ke. No ga manya ati yenna atude mbantu. Kwata wera ate gwaye misita nyamba. I know buzibu kuntula yange chano ndala nyingi. Genda ku millions of Christ wali abatulo obulungi abewombeka. Bambala n'amasuudi. Yes. So this is the third edition. Yes man. Third. Bale tutambudde. Yasoka eyokubiri. Nali manyi Apostle roja atuka ya kusatu. Of course. Buza ku bantu Apostle. Well, I want to welcome you to the year 2026. Nga bwensi bamba gamba nti we continue to pray and decree guno mwaka gonna be extremely massive 26 times in every aspect of your life, in your finances, in your family, in your peace of mind, buli kimu, in your women. Twongera okusaba nti Mukama Katonda akukozesa ennyo mu guno omwaka kusingako 2025. I pray buli omu ali ku channel eno Mukama Katonda akumpeera omukisa. My name is Apostle Jonah. Osobola okungoberera ku Millennials for Christ Ministries as the YouTube channel, also across all social media platforms, so that we can connect live and direct. Luli twasabira mwaka nga tugufundikira. Katunulero tujja saba. Tujja saba wali. Tusaba wali nga tumaliza. Bayinza osabira alufano n'agwa. Tusaba omwaka omupya as well. Yeah, lero tutambulira tutandikira wa? Tutandike. Apostle, nyine ebintu bye nalabye. Katrina simanyi oba omumanyi. Katrina Neo Zero. Yeah. Omumanyi ko. Nakola ne Katrina Sape Party ku Club Amnesia. Masape? Sape Party 2017, 2016 how. Nakola nga Sape Party, it was a fashion show. So Katrina amanyi for long time. How was the experience? Good experience, of course. I was your age at that time, so I was enjoying my youth. Now I'm growing old. So Katrina no yagenze mu bbaala yataddeyo. No, namusanga ku Play It Loud when we were launching at still. Nemwogeramu. Very amazing lady, very beautiful lady. Acha kujjukira. Kati nawe never so kumbuza ali banzijjukira nze Nalebo ina otandabira nze ni munyenye. How do you find her body? Yanga, please. Why are you squeezing me in a corner? But Katrina, of course, is naturally endowed. And God created her in his own image. So I appreciate what God has. Bo musange ejiwali tewamuyita kujja kuweereza Katonda. Time mubire bitufu ajja kujja aweereza. Ajja sembera naffe tebatukaka. So Katrina ono mu twadde mu festivities mu parties okugulawo omwaka ayine ebbala erimu lyabadde n'ateekayo receipt nga yaspendinze over 21 million mu bbaala mu kiro kimu $5 eza dola. Yaddemu ebyokunywa byanywedde byadde ebyebbeeyi yalidde buli kimu yakikoze. So yatadde ku internet, of course X-ray waliyo abantu abawaza opinion zaabwe waliwo engeri gye bakikomparinzemu. So Salvador najja n'agamba nti kiryoke Katrina okuspendinga sente zino mu bbaala wabula so si mu church, n'ateekawo nti mu waspendinga mu bbaala
zidde eri bannayuganda weyita ajja funako nanyini bbaala afuneko omusimuuzi afuneko n'abantu abalala bangi bajja URA naye efuneko naye ate sente zino we zigenda mu church pastor yagenda ofunako mukyala wa pastor omwana wa pastor omuntu abalongoosa bajja bagamba nti emikisa gibaddire bo bayinza n'obutazifunako kimala kisinzira Salvador gyasabira nakyo kikulu kisinzira Salvador gyakola ki gyasabira one okubanga spends sente ezo mu church ye omanyi Salvador oftentimes he comes off with a lot of excitement especially on social media. Someone I've followed for a very long time. He focuses on so much on how he's going to trend other than his career. Now for me I think that 21 million is not the highest that church has received in funding. Naye okusimbawo kakati yawo katono career ye he's a comedian so a successful one yeah he is he's a successful comedian so olusi bwaleeta ekintu dokirabanga ekiri fane that's his career. I agree. Yeah, but there are issues that are sensitive that do not require easy sarcasm. Nga gwenga gwani akinako inze ng'omuntu me we follows him. Okay. Me as a follower and the love of his comedy. That there are some sensitive issues that he's not supposed to put his opinion there. For oftentimes I see him, and unfortunately Salvador is a colleague and a mate. So from where? From way back then. I've known Salvador for a very long time. But here is the truth. 21 million is not the highest that a church has received. So many churches, wale abantu abawaye ne million, yemuna they don't complain. Naye kati ndowooza ye bw'akeera n'awaayo ke 15,000 oba omutwalo mu church, he feels he needs a lot of accountability from the church. So Salvador, mind you, I don't know how much you have contributed to the church, but you are not the highest contributor at the church. But also, I still agree with him that there are so many churches ezitakoze accountability, and it's very important. Because wetukwata sente zaffe ne zituwaayo mu church, twagala tumanye embalirira yazo ya zino sente. If I've given the church my money at the end of the year, kuba ali abantu abakola standing orders, omwaka gano mayiza nga tuteyo million nga 5 mu church. So waliwo churches nyingi mu abasumba banja bali mu kibuga mu. Naye nga tebalina bitu bibakoze biri tangible. Nosanga church nene nnyo mu kibuga, terina ssomero, terina ddwaliro, terina kintu kiri social economic transformational kyekoze ekiyamba abantu. Naye nga bo buli mwaka n'omwaka tusonda tuwaayo tukola ki. So abantu baagala okumanya when we give our money to church, what exactly does the church do with this money? And it is very, very important. So I want people to ask that question when they've actually pledged a lot of money. Okay. Sagala muntu awaddeyo 15,000. Awaddeyo omutwalo. Ajja asaba a lot of accountability. Mbayira wenze siba mbagamba. Manyo tyo ba Salvador ali mu ku bantu abawe sente nyingi mu church. For kuweereza mu church, fenga abaweereza, it is a service that we do for God, not for you. Nzo okuweerezaayo nyamba mmwe. I dedicate my life to serve the God. You don't fund me. Manyi wabuze mukemulina. Temumanyi church. Temwawulawo offertory, temwawulawo giving, temwawulawo tithe. Bina mubigatta. Because your pastors are so fake, they've not allowed you to have the knowledge because they want to manipulate you. What's the difference? Byonna byanjawulo. Tithe kye kimu eky'ekkumi. Kuba ofuna ate ekyo kya ndagaano nkadde. Kitandika ne Abraham, Old Testament. Asinkana kazini we Lot. Gulawo. Abadde kibanna. Basombo yogera. Take out. We'll have that after really. I take it back. Because when I did up ngenda kulemera. Need that take out. Lemererwa. So take out. So echiweebwayo kitandika ddala mu ndagaano enkadde. It actually begins with Abraham. Yes. And Lot where yali ali mumuwa 10th of the what he had looted. Oshitegedde? But so 10th year abantu bagitwala nti ku bintu Mukama Katonda byampadde omamu kye muyita zakat. Zaka byenfunye mu ogwo omwaka nzijjako 10th of my income. Ng'onalaba government wetugamba nti income tax. So it's the tax that we give the church nti guno omwaka nkoze billion. Nzijjako ekimu eky'ekkumi n'enkiwa kiwange esobola otwala emirimu gyayo mu maaso. 2. Naye kwembe kyandagaano nkadde. Because the New Testament does not actually tell us to give tithe. And I will explain that. But tugamba offertory. Offertory tugiwaayo mu church for a specific purpose. Nti twagala. Neba nani. Tunakola olwaleero. Ayagala sente. Ziri mmeka. Bino tugenda bite mamu oba tugenda bireka? Bijja bam egenda namba.
kale bakuwe namba awo tugenda teekako tugenda musindikira sente sindikira Xavier oba Xavier amukwasaganya awo ffe tuwe Xavier mugabe Xavier channeling tugende mu hale tunakola tujja kukola byebyo teekayo so mbadde nikunyonyola nti Tithing however bwe tumaliriza Tithing ne tudda ku ekiweebwayo which is offertory offertory tujiwa for a specific purpose nti I'm giving this offertory to help the children abaana nimukwai kino ekiweebwayo kya kuzimba kanisa tulina kye twogera okwogera ku project tuli ku Pentagon tuli mukuwaayo kino okuyamba bannamwandu then kye tuyita giving eyo kyakuwaayo anytime osana okuwaayo obudde osana okuwaayo ekintu ekiri tangible nti okay Millions for Christ Ministries is a digital ministry nekwata kamera nenjiwaayo nebayo omuntu ajja n'awaayo obudde n'agamba nze ngenda serving and asha ngenda serving kweko okuwaayo the give so there are three things giving offertory and tithe but because your pastor wants to manipulate you does not allow you to understand all these things pastor walemera ku bintu bibiri tithing and offertory kuba wamanyi nti wagenda ofuniramu ki enkalu lwaki bapasita muwulira bubi nga muntu yenna avuddeyo n'ayagala okusala ate anaawulidde obubi nze ngambye accountability enjiwagira I'm only saying Salvador that there are more important issues where he should put all his energy than that and I'm saying the 21 million is okay. I agree that there are pastors who are thieves and who have not done enough things in the church. Oshagedde twalanga nkugamba nti ku Passover buli omu yali ayogera nga alinga gamba nti oba tozze na kiweebwayo oba togenda yingira mwaka nga balinga bagitadde konti ye fee ekuyingiza omwaka naye Katonda n'oba tomuwane ugambye oli omukyala yawaayo amapeesa yasinga bonna abaali bawaddeyo feeza naki ne zaabu because intention is what God is looking for but of course your pastor abafere mwebali mu Kampala mwena tubamanyi oli n'abagamba tusonde church tukizimbe ate n'atagiteekawo awo ne basonde ekizimbe kukizimba okumala emyaka 10 naye nga tekiriiwo by the way no kamba bulire sente ze musonda ze tulyako ge mazima matufu ge mazima matufu sente ze musonda the believers is what sustains us ze zitubezaawo sikya bulimba okay and why the 12 tribes of Israel that one of the tribes which is the Levites dedicated their life to serving in church bawaayo obulamu bwabwe okuweereza mu church so they were supposed to be supported. That's why in the book of Malachi 3 I think 3:10 says that we should supply the house of the Lord so that it should never run out, should never run dry. Nga kyekitegeeza bano abantu abeewaddeyo okuweereza babenga balina enough food edda yabanga mmere kuba gye baatunuuliranga naye ka twetaagamu enkalu tulina emmotoka twagala okusomesa abaana so sente ze mutuwa naffe zisatusayininga ze zirisa faaza asasula omusaala reverend asasula omusaala so don't be hoodwinked. The money you give supports the work of the church but also supports us. Si mu bubi pipe etambuza amazzi terwaninga dry bwe malo tusa amazzi mutoyiyo oba mu sinkiyo naye sigala erimu ki otuzzi kati naffe we muwaayo bwe tumala okujjako emirimu gya Katonda tulina ekidde ewaffe kuba naffe tuwaayo obudde okuweereza mwina ne family z'okulya tulina ebintu bingi byekola byose abantu tukola emirimu emirala naye tuwaddeyo obudde okuweereza mu church so tuba tulina okwetereza so the money you give true comes back to us ekisinga oluma abantu and even these pastors pay themselves a salary yes kati nga wanagendanga ku watoto it has so many pastors they receive a salary for their service because they've dedicated their life to serving you to help you to our counseling and guidance tugoba emizimu mu maka gammwe tugoba ebisiraani tuzwane wikikula futi tubawane dini we teach you the gospel so abasinga tebakola but that is also just being lazy ntayimi yonna bagimaliraawo abagala no church ino by the way kola ebintu bya mirundi mingi waliyo abalina osigala mu church 24 hours wali abalina obbaako bye bakola naye lwakuba wano ate mukyala we n'abaana be bonna be babeeraawo nzineewuunya anyway tukireke bajja nyiiga nnyo abasumba abamu aposo kubanga omwoyo tasobola kuka mu famire yo yokka oyogedde ku bintu byonna byoyogedde naye ekisinga ate okutabulamuko nti sente z'ogambye zimusigazaawo mmwe okwebeezaawo ate tubalaba ziba zennyingi zibanga ate mumanyi ati waliwo of course abatakola accountability tufunga ate boye church basooka kwetereza basooka okwetereza kiringa kiri the other way round pastor yasooka okwekolako normal n'akola ku mirimu by the way nabadde ndi ku one of the platforms eya gospel last week nga twogera shout out to my brother Brian Muwonge Elder Sultan so many other who were on that conversation natwogera by the way ku church lwaki gospel music ali mabega mu church
Then 2 lwaki gospel music tavuddeyo mu church. Osanga omusumba church ekolebwa worship. Bantu banyi nga bajja mu church nga worship tebaddeyo na praise tasaba. Kuba omwoyo abatakola kitaliwo. Naye omwana ayimba mu church nga teba mwana kyakuyanza. Ina sister wange yali akola one of the biggest Pentecostal churches ziruddeyo wano. Nga is a praise and worship nga jabera. Naye nga n'engoye ze bayimbiramu nga bo abayembi be bazeetungira. Na obwo bukopi. Nabi amana banja abali mu secular eno. Obaje muita okay mainstream. Abantu basenga bagita secular. Ng'omwana yajja eno because the church pastor naso amugulira yadde omuwa transport amugamba bugambi nti okola ki oweza naye nga ate pastor agira mu motoka olubagamba konti don't touch the anointed kibaitegeeza don't touch the anointed is kwe kuba wakanya naye tusobola bawa amagezi ate touch the anointed does not only mean nti fefeka abasinga okumanya naffe we fall short of grace. That's why abali mu Bible bona bakola ebi abatume bona mu Bible balinako ebibi. David yayenda Noah yali musajja mutamivu bona bayina ebintu byabwe because they can all fall short of grace. Jonathan at one point kinyanja kyamumira kuba yagano okola byamutumye you get all those things. Naye abana babira mu church omu nga tebalina kati church zeziri wano nene naye teyina yo church ina muyimbi waayo munene nga tebo kyandibadde nga tulina nti watoto ina abayimbi basatu abakabi tulina Apostle Grace Lubega nga tulina yo abayimbi abamanyikiddwayo tulina yo wa Pastor Bujingu nga tulina yo wa Pastor Bugembe nga je bali naye abantu Pastor Bugembe yijali ani nga ye Bugembe taso ayita kubalala ayinayo ba Damasco ngate batijja omanyi kino agamba ekizibu kyo omuyimbi okumanaging omuyimbi ayina watagenda kukkiriza kusukka nti Pastor Wilson Bugembe ayinza obutayagala kukuma munnyo nkumu ono omwana kuba omwana ajja sukka waali ekyo tekyandi Wizkid actually bali kyo naye omuntu abatakyagala Wizkid would have been a bigger artist naye banki naye yalinda yamala kuba bigger ng'amaze kuva Bank W because Bank W muyimbi yalina watayagala ogenda osukka akatiba ke kenza abigezezzaako wano naye byagaana because atagenda managing muyimbi kumusukka tibakyagala okujja kwa muyimbi akende n'agamba nze sigenda yimba. That's actually nature you and it's natural. So that's what I'm saying those gospel artists kati ngono omwana Karokomeza very amazing artist nekati nze Karokomeza so amba manager ne muyimbi sori manti Kampala Jagonda oyo muyimbi wa generation eno ali muyimbi za yebe yayimba enyimba za kani 10 years ago badayo gero ruyi Apostle yimba lwabandi oshagede 10 years ago gospel music wenyini tujjeone kino I want to pick your take ba pastors bavudde ne bakriticize ng'oluyimba lwa Shiba Raina era kye twabaddeko wali dance for the Lord ne bagamba nti engeri Shiba gyayambadde ekirode ekibuzo nkitegedde wakitegedde bagamba nti Shiba yakunamye kibalina kulagana n'abansi si kyekyo atalina kwambala bw'atyo nga batendereza. it is simple twatumibwa ekintu ekya to win so many souls for Christ bino byonna bye tukola tuli mu kulwana kuleeta and by the way the role to judge is not ours yani kya Katonda oyo Shiba mugenda mwewuunya ng'ayimiridde ng'ali mu bwa Katonda nga bapasa bamu tebabulimu. I can tell you that mujja kwesanga Shiba mumusanze mu ggulu nga waliwo bapasita wano nga tebaagenda nze nja kukubuulira. How is that possible? Because it is like this. Nze nina abantu bangi bembeera nabo mbagamba tulina abantu bangi nga bayatula obulokozi naye nga bawatula bwatuzi naye nga tebwabayingira ku mitima kinakugamba luli nti osanga omuntu nga tanywa mwenge I'm sorry ojja sanga omuntu ng'anywa omwenge omwenge nga gulina alcoholic beverage wabaano yadde nairo ng'eri 5 point something naye nga gwe koli olina ku mutima obutayagaliza nwakuwadde oli mulokole liringa 40 oba 60 ku mwenge ate teri agenda mu geena lwakuba nti anywa mwenge okunywa omwenge si kibi ettamiriro kyekibi teri agenda mu ggulu lwakuba onywa omwenge era tekiriyo era teri agenda mu ggulu lwakuba onywa. There is no one who is going to go to hell by simply taking a drink. Naffe mu church yes, I think Colossians 2 chapter 14 says we shall not no longer be judged by what we eat or drink because Jesus Christ nailed it on the cross. Ebyo ebintu ebisiga bye mugenda ko tolya kino tolya mbizi tolya kino byali walan byali byabali Abaisiraeli we bali bava Egypt nga bagenda mu promised land. They didn't new commandments to guide them. That's why batuka ku Mount Sinai Moses agenda nafuna amateeka agamapya n'agawa because bali bava mu nsi nkyamu nga batuka mu nsi entuufu naye mu ndagaano empya ebyo byonna Yesu ku musalaba yabikola ki? Shiba agenda sooka bapasita bangi because agenda musanga Shiba abantu bayamba basinga n'abamu abantu bakiremi ngati bapasita ng'okuwaayo kwawaayo kusinga ng'omutima gwayagaliza mungi okusinga n'abamu bapasita abanyunyuta omuntu ng'ate ekiro obasanga bali mu sawuna osanga pastor omu ng'ali mu sawuna ng'alina ebikazi ebikolako nga bina
Yanga. Kambuze. Tova mu character. Kambuze. Tova mu character. Kambuze. So I want people to know. Ebikazi mu sauno okumunyiganyiga masaji chibi. Pastor teite It's okay. Pastor tako. You can pretend all you want. Okuyimirira katuuti. You can pretend all you want. Kyaki genda yingiza omuntu omuliro kuba ogambye mbira yingize bantu omuliro n'omwenge teguli anti kati omwenge teguli naye ekiva mu kikola ky'omwenge kati masaji ye mubi sosa mpasa nga limpa happy TV Aposo okwambala obubi so kyoliga gamba nti Yesu bwe yatuukirira oli malaya yali ayambadde ati ngaiti yamujajinga. Pastors, you are not deputy Jesuses. Yesu yakiringa na buli omu. Tax collectors. Naye Yesu gwe gwali omulimu gwe. Ati nafe gwe mulimu gwaffe. No mulimu gwa pastor gwe gwali. To win more souls. Zabadi, I don't want to preach to the converted because already oli mulokole. Nina kunoonya yanga atali. Njagala kunoonya yanga ono mupya atali. My role is not to preach to the converted. Cholanze. Sanga igenda na ku Spirit FM. Sanga agenda na ku Impact. Because already abalokole. Oyagala genda eri gye bakula. Ku Galaxy. Njagala ngende ku NRG. Njagala ngende ku Super. Kuoba yogerera. Kwemba njogerera. So that I get so many souls. No. I don't want to preach because already oli mulokole. Naye omulimo gwange gwantumibwa is to win so many souls and bring them to the house of God. Kati no musumba omwenge waffe ng'abasiraamu guli so prohibited. Daguganibwa. Tetukiriza na kombe ko. Naye ffe omusiraamu wajja. Nade munywanjaga. Omusiraamu wajja muzikiti nga mutamiva. Munywanjaga. Takkirizibwa kugobebwamu. Enjawulo. Tomanyi omusiraamu seka wanasituka n'abuulira. Ayinza okyuka. Ayinza omukwata ku. Kati ze Shiba, I welcome her. Gloria Bugi, I welcome you. Lydia Jasmine, buli muntu gwenda banga ali bwatyo. Ensonyi zinadda mpola. Oshagedde? Era mulina abantu bamugenda osanga mu ggulu mwewunya n'okwewunya ng'ate ffe abasoma temutusanze eyo. Aposa otukufuna bulungi. Oshagedde? Awo kiyinza osobola. Okimanyi nga lyamagi. Yanga. Wangi? Kyali mugamba, ebikola byaffe bituufu. Ate amagi kyeki? Eggs. Agambye eggs. What is wrong with eggs? Agambye eggs y'amagi. What is wrong with eggs? Akapande wasoma kasoma maje. Yasomye maje. Gojja kuddawo musafi. Mwabasiraamu kyenda balina kyembalinawo. Mukyere piikinga eddiini. Omusiraamu agaana okunywa omwenge naye nga kunjaga kwatava. Kushisha kwatava. Ate omusiraamu oyo. Okitegedde? Abasiraamu munywanyi enjaga ne mugaana okunywa omwenge naye ate ng'enjaga mbi nnyo okusinga omwenge. No, anti kati sako gye wabeeramu yawo. Omwenge mmere. Alcohol is digested in the stomach. Ate enjaga. That's why it goes back straight to your blood. Mu mawuggwe. Naye omwenge omakyogolo omwenge osobola okusababingako okumala ennaku ezisukka mu 10 nga tolya mmere. Nga gw'onywa bunyi. It is the food because bakukola mu sorghum. Mu yeast simere. Ndaba amana abaguye baluzinga n'apata eri. Yes, kyola abantu bw'ogunywa ogenda nnyo ofuuka nnyo because it is a normal process. Waragi agera mu blood stream. That's why omuntu anywa waragi tafuka. Bakyuka bazimba. Kyola n'okukankana baba kankana. Okukankana ekikuleeta is because aliko ye waragi agenda direct into the blood stream. Naye ebyo mwekweka ne mugaana okunywa omwenge ate ne munywamu enjaga birala ne mukola obwenzi obutakoma nabo bitutamye. Abasiraamu nabempangaliddemu banywa nnyo enjaga. Banywa shisha. Banywa nnyo shisha. Ne bagaana ebintu bibiri mbizi na mwenge. Ate ng'embizi very delicious. Aposo. Ba alpha abo babaddemu. Luli nayogera ku mbizi. Abantu ne banyiiga nnyo wano. Banyiigira ki? Abantu bangi abankubira Timo baani Nalebo owaana otya embizi eyo kintu kibi nnyo. Please, I eat pork. I love it so much. I eat the nose. I eat the hooves. When was the last time you ate it? Even yesterday, I ate a kilogram, 22 kg. Ojimalawo kilo? Egenda wa. Egenda wa Julie. By the nature. Omwana yakibuuza mu comment section. Yamaji. Natural alpha. What people forget also. Last time people here were saying, Apostle, lwaki oyogera ku bintu bya music. I got so much that feedback. By the way, let me start from there. Obuzibu bwe mulina, omanyi mwe mwagerayo mu njira ey'obutamanya. Omusumba is a rabbi. R-A-B-B-I. Omusumba abamusomesa. That's why nsobola okukubu father asobola okujja n'akubulya ku bufumbo nga yetawasangako. That's why nsobola okukola counseling and guidance. That's why nsobola kuba kumanya nti bw'oyitibwa n'osembera ofuna okumanya okuki okwenjawulo. Ate bannange bino ebintu nabisoma si byetumye bwetuma. Nasoma amawulire. So it is not something that when I got born again I forgot it. Omusumba bw'akeera n'abeera doctor teerabira kujjanjaba. Okitegedde?
Naye omulooza ndika tulina abasumba nga bayingira politics nga bali mu parliament. Dr. Bedi Bwanika. Lwakuba ate oyo mubuusabuusa simanyi ebintu byakola si bya busumba. Baida Dr. Bedi Bwanika ebintu byakola si bya busumba. Anti talina mazima. Toli Katonda. Talina mazima tugambye. Kirekaawo. Anti kati takola bya busumba. Kireke toli Katonda. Ekyo wakitugambye. Aposo ba Alpha obabadde mu State House ku Sunday. Nalabye abajjaga. Nalabye abajjaga babadde mu State House. Bajjaga batya? Aposo ba TikTok ababaddeyo. You see Uganda kaba kumalire ya Aposo. Uganda eno ati nzomanyi nze mama yanza after 9 months. I'm not a premature baby. Tebakubika. Nayongere emyaka 2. So kutegeera nnyo ekiro batuma kimala nga nakitegedde ddala. Kati mwabayumba ayinza okuba naye kyaleeta. Some of you premature children ababuli incubators mwabamanyi. Naye myezi 9 tugende nyonnyola Aposo my point is yenyonka emyezi tobadde oyagala okwogera ayinza okuba n'oli kyaleeta twagala oyongerezeeko okwongereza mbadde ba Alpha abo babadde mu State House nga bagenze ku ne Alpha agwawa watufu zani wankyuka awagira Swengere era tugenda mbira naye mu kalulu ate namulayo mu State House nga ataddeko ekikofiira kyekyo mu kifaananyi ky'abangi yadde yeekwese emabega oba tosobola kugaana era ensonga lwaki wandabye nga neekweka tewabadde okugaana yes Aposo mukolyako NBS mu abatale center Aposo yevaayo bano balina tale center mu bantu bonna abadde mu State House okubira ddala ku Kasuku ba Alpha n'abantu abalala bonna ekintu kino kyonna gwe wakijjeemu ki ne conversation yangawo yadde jazz with jajja wajjeemu kyakuyiga ki temuli kyakuyiga kyekisooka. There is nothing I learned from all that entire thing. Lwaki? 1. President Museveni suffers one problem. Eriwo eyo. Brand fatigue. Kinnyonnyole. President Museveni nze simuwagira si lwakuba nti ki naye afeesinga ekintu kye bayita brand fatigue. Tukooyo mulaba nga yeka tukulembera. Kati olwekyo gwe naani ako abakuuyi abenkyukakyuka nganze ne Alpha n'abalala. President Museveni are suffering what we call brand fatigue. Tukooye okumulaba twagala tufuneyo ki omulala. So byonna byaleeta neyekyanga abe genzi abaakola eki tebikyatulya. Nalabye abonga nkirayo kinakugamba tize wenkana nenjuwako besibo ne President Museveni ajiwako tetufaananyi kyekimu. Okay, kanveeyo kangezese ku bantu bano abali wansi ani omulala awo aliwo kubaluddewo okay katukireke Bobo Wine bw'ateekako baseball ne Museveni n'agiteekako ani asinga okunyuma ate bino si bya baseball njase mugeza kugamba nti the messaging is targeted for who. Just with the judge I didn't see anything new for me to take home. This is what I expected. All content creators that went there did not go to show the weight that they have. This is what I expect. When content creators go there, I wanted them to go as content entrepreneurs. As now media, President Museveni, we have been in existence for the last 4 years. In the financial year 2021-2022, we spent our investment as an organization, we spent 2 billion Ugandan shillings, tuina abakozi amakumi asatu, and of course we created employment of about 15%. And what to the industry no yonna eya media na abantu abali mukozesa the internet of things, it has contributed 30% to our GDP, meaning that we've contributed not less than that's what I expected them to do. Nti omuntu yabadde abakulira bonna nga bakikirira, I wanted them to bring issues, the impact eyabano ba bloggers. More than 1 million youth are employed in this sector. They are contributing a third of our GDP. This is the kind of employment they've got, but this is the kind of the barriers that they've actually faced. We think that the next president, just a second, in the next term, we think that you should consider things like ABCD, consider the infrastructure development. Internet should go down, increase the fiber and ABCD. President 7, we hope that you should unlock opportunities, nezina restrictions. Now, the president was lecturing you about 1980. For example, President 7 talked about Starlink, which they blocked just about 3 days ago. Nobody said that in discussion. Not that's all propaganda. President ali mukugamba nti bali mu conversations ne Elon Musk. Already Starlink abadde wano yali wano nga alina gwenja garage mukuza. Starlink ebadde wano. Bawanikide Elon Musk agijjeko. You get it?
ne bagijjako abalina Starlink Uganda techakola they wrote and it's temporary because bagambye bali kwa choosing Elon Musk. Elon Musk is operating here illegally without a license, so ne bagimujjako wakitegedde sente kanga kadi kagenda ekyo kye kisooka 2 wewe wale kyogera ekyo nalabye Idi wa UCC Nyombi yesterday ngagamba they are partnering with them bagala Starlink operating in Airtel to operate in Uganda. They're finding a way they want to regulate. Era bagambye nti bagamba internet tebagenda jijjako ne bagamba anti bakwa mutemugobiriza bintu bwebuzima mulina kire bagamba bwe bagamba internet bagenda jijjako URA from his ekiwandiko yesterday ngetugamba to filing before by 12th they were supposed to file by 15th gwe lunako olusembayo mu kufilinga kitegeeza kyekyo kitegeeza nti bamanyi already naku zibagenda kuba bajjeko internet nga tusobola kufilinga returns for the 15th bagambe tebagenda jijjako ati kyene mukugamba that's what they tell you PR bagenda tukabajijjeko bane bakugambe nti wabaddewo ebitata mwekyo kyoyogera yagambye okwongereza kawo ayina ekyo kyeyongedde kubaze nalabye visual ng'ayogera naga bantu basatu ba mirundi esatu abamugamba okujjako najjako government fe abakozesa internet oba company ezo ezituwa internet kati government kasana ulide kya government nemmanya kuba ekyasirise busirisi yatugambe kye twagala wuya yatugambe ekyo naye ekyo bamuwa mutu mitali namanyi is a placeholder no nenda sema apose yetogenda is appointed who by the president no ina amanyi ate ngakola ki kati government ngamwe might say security so I'm telling you all the YouTubers I saw there, I simply saw people who had gone to get money for themselves. But Apostle, they did not represent the sector and that industry. Apostle, ebintu byoyogera. Why get a point? Last year, nedda Apostle, ebintu byoyogeddeko byonna byonna. Babirese nekiyeka approach gujwadde agala bakozese. Ani abyogedde? Kasuku ebintu yayogedde. Internet okuba wa bay waggulu. Byonna byoyogedde Kasuku yabyogedde. The problem you want to narrow me now. You want me to discuss an individual? No, we are not discussing. We're discussing the issues that you're raising. Let me tell you, the issue, bro. Ekino cha internet now lidenga chogera. Agreed. I'm telling you, I want you to give me a brief of that sector. How big is it? What's its contribution? What they are non-taxpayers. Most of those people there, their companies are not even registered. Apostle, let me they receive money on mobile money and cash. No, they don't even pay VAT. No, they don't have free. No. Apostle, kambeke ebintu byenkubulira. One, batekawo musolo. Soko ulire. Okutako musasula. Soko ulire. Ogwa AdSense gwe basasula because basasula gwegana. Apostle ngenda soka nkusaba eddakiika emu. Ekusaba ali katini it is automatic. But I'm saying in payments bring me 5 YouTubers who file their VAT. Ya anti ulira. Sengamba kuletera. Wenzija Apostle. Njabba emitwala abiri. Lindako. Victor Lindako. Fetwali ne Kasuku. N'atubuulira nti ayina meeting n'aba URA because of his channel. Era nga bayina emisolo gye baagala akole ki. Ne bamutemera ku advertisers na biki byonna byonna nga bwakola. Kyekisooka. Ekyokubiri, if you follow that discussion yaliyo, Kasuku omulundi ogwasooka yaleeta ensonga. Waliwo omu ku ba presidential advisor eyayagala okwagala ogiyiwako amazzi. Era Kasuku bwe bamuwa chance ya okuwa vote of thanks. Naddamu era n'akireeta ng'ayongera okulaga muzeeyi nti it is not about the 5G from the 2G. Naye yakikuba omanyi kati bw'obeera wali okikuba naye oli muzeeyi tumanyi nti asobola okusensinga n'ategeera era muzeeyi yamala n'akitegeera ng'olaba nti apikinze. Then muzeeyi mu bigambo bye yayogera mwalimu statement yali eraga nti alabika afuna information ku bantu abamulaga nti internet abagibeerako tugikozesa bubi. Kyobulanga era bwe yali atulecturinga yagamba no njagala kumalayo bwe yagamba nti you people use this internet for bad influence. Kati era Kasuku wano ng'ayogera mu bisembayo ng'amugamba nti yes abo basobola okubaamu naye be batono kuba n'abalala abagiriko abangi abagifunamu ennyo. I don't Olaba Alpha, you forget one thing. I advocate for every young person to use the internet of things because let me tell you Alpha, this is going through different revolutions. Yes. As in industrial and so many. Right now the revolution we have is internet. The gold mine that we have right now is content. Aisha Speed is moving across Africa. Do you know why he's not in Uganda? One, Mwale Mrs. Starlink. Two, the reviews that he gets online about this country. Atambulira ku Starlink. Hey, Jakozesa, use Starlink for internet. You get the point? So, one, muji restrictions mu gwanga muno. Two, avoiding ebintu byonna muganye Facebook and what abala bantu wali chi business. What I'm saying is cheche nagamba luli. In what other countries are going into collaboration with Meta so that they create opportunities for young people. This country, I saw the president saying the same statement again. Nti yajijjako era nasikanga akibalata, which is bad because you cannot lock
Uganda is not richer than Facebook. It is you benefits out of Facebook. No, but also you get the point. His bottom line is good. Your GDP is very small. Apostle, I think we are 60. Apostle akasemba your GDP is very small. Mwebyo byonna Kasuku bwamala obireeta. Kuba gwe ye raising ensonga gy'oli mu kwogera. Bwamala obireeta. Muzeyi nga amugamba Meta is the biggest social media platform in the world. Kwatagana ne Natasha mukole proposals je mwongole okunnyonnyola ebintu ebyo. No, you see, Alpha, the problem is ebintu bya Uganda very messy. Industries zikula because of policy. Ebintu binokula mateeka. Mali jagala kuwali ekyo kulabirako. Trump were meeting the biggest tech gurus in the US, Bill Gates, Bona, Elon Musk, Gondi. You saw what they were talking about. They were talking about their level of investment into the industry. You get the point? And what they would want to be given to them as opportunities. Now, this is not decided by the president and these people immediately. It goes to America, Parliament, or Senate, then this distributed. I applaud that now we have begun a step as content creators. But I'm saying, were we being used? Because what happened here? You may not have any other meeting after the election. Because simply someone wanted to ride on your numbers. But you will not listen. Because the infrastructure lane is not in place. Am I getting my point? Like, they're only using you so that you silence the noise that is coming out as an alternative. But there is not that intention. There is no day you're going to say, Bana abana ambayise wano, kati bebalina okumpanikira proposal, tutekewe teeka. Obuzi bwa Uganda bwe tulina wano, kanchukunyonyo kino musafi. Omuntu wa Uganda akula n'okusinga eggwanga lye. And in the video. Started in the video, nasinga eggwanga. Anti kibabwe kiti. Ngule moloka yange yakawombi, nenjivugira ku kuba erimu erinnya. Naye nga ate singa eggwanga linsooka mu maaso, nandibadde nze envuge abakubo gabeerawo nga malungi, then nze nengula emmotoka. Am I getting my point? Wano okulankula n'okusinga eggwanga, nze nkirabira nnyo mu mateeka. Amateeka gaffe gakyali nnyo backward. The law. Nti wakyalina amateeka nga olina okupublishinga mu mawulire, newspapers, but who still reads newspapers? You get it? And I'm saying who? What is the percentage? Tukulaze nti census ekulaga nti between the ages of 18 and 29 contribute 71% of the population in Uganda. So chenimugeza kugamba nti you can still have a law that advertises within the newspapers as a portal. So what I'm saying is, bona abagenze, I applaud you because you got personal money. It is okay mafunye mu kusende. But I'm saying there is no infrastructure. There is no infrastructure. But wafunye because oli wanchuka chuka. But abatekedde ofuna bafunye. Okitegedde? Gwe togenda funa. Era togenda funa yo. Bamanyi nti wanchuka chuka. Bamanyi nti wanchuka chuka. Nze sola funa yo. Nayo najja ono akiko naita salawo. Ene wachali muto. Sima olonda. Waweze myaka 18. NRM. Oli wachi? Sina kyendi. Achali wajjaja tanafuna bizibu. Kati what I'm saying is naye nkuba nnyo. What I'm saying is infrastructure okubanga ebeerawo erina okubanga eri intentional. Kubaka nalabye omwana omunga agamba nti Museveni emyaka gyange njagala bazinzijjeko bagikuwe. Nga asiima. That's what they call ass leaking. That's it. We can't have someone who wants to create a law for themselves. And that's what you are doing. Nchizibanzijjeko emyaka gyange bagiwebwa. Yagambe singa kisoboka. You can be appreciated. Apostle naye waliwo endiga ezigamba nti endiga ziti apostle akyali. Tokikolanga bambi totawaana. Nze sagala bantu bapita papa. I'm not your father. I have only 2 children in this world. Sata muntu apita papa. It's not because you're their dad. It's I know. With respect. Sikyagala yazina bantu bapita anko ne bagamba anko Nalebo. Ne bano abibagana abo. Bali babikuyita. Babi mpita no mbanko Zavi anko. Oh yagala anko. I am Nalebo Jonathan. No yagadde no Peter Apostle. It is the title does not give. Yeah, it is okay if you don't. I don't want to praise myself. Uncle Apostle. So saga bya Peter uncle, you know your uncles. Mr. Uncle Apostle. Uncle, yeah, Mr. Papa Uncle Apostle. Apostle. Bibi akwagala ku manipulating akunziba. Apostle, olunaku lero